son nuevas hoy. God's mercies are everlasting. No importa lo que tú hiciste ayer, It does not matter what you did yesterday. las misericordias de Dios son nuevas hoy contigo. God's mercy is renewed with you today. Hoy Dios está dispuesto a renovarte. Today the Lord is willing to renew you. Hoy Dios está dispuesto a transformarte. The Lord is willing to transform you. Hoy Dios está puesto a moldearte. He is willing to mold you. La pregunta es, ¿tú estás dispuesto? The question is, are you willing? La pregunta es, ¿tú estás dispuesto? The question is, are you willing? Vuelvo y te digo, las misericordias de Dios son nuevas hoy contigo. I will tell you again that God's mercies are renewed with you Las today. misericordias de Dios son nuevas hoy contigo. God's mercy is renewed with you Las today. misericordias de Dios son nuevas hoy contigo. God's mercies are renewed with you today. No se ha acabado, They have not ended, porque hoy son nuevas. because today they are renewed. En la mañana de hoy, Today, this morning, Dios tiene algo nuevo para ti. God has something new for you. En la mañana de hoy, This morning, sus misericordias son nuevas. His mercies are new. Hoy hoy me toca predicar, estoy nervioso, yo empiezo a tartamudear, estoy súper nervioso. I'm a little bit nervous because I have to preach today. I'm always this way. Hay mucha gente, There's a lot of people, pero a Dios sea la gloria. but glory to God. Le puse como título a esta prédica, pacientemente esperé. I put the theme, patiently I wait. Pero que me acompañen en Salmos 40. I want you to open your Bibles with me in Psalms chapter 40. Y dice, pacientemente esperé, del 1 al 5. 40 del 1 al 5. Chapter 40, verses 1 through 5. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. I waited patiently for the Lord. He turned to me and he heard my cry. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. He lifted me out of the slimy pit, out of the mud and mire. He set my feet on a rock and gave me a firm place to stand. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. He put a new song in my mouth, a hymn of praise to our God. Many will see and fear the Lord and put their trust in him. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Blessed is the one who trusts in the Lord, who does not look to the proud, to those who turn aside to false gods. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Many, Lord my God, are the wonders you have done, the things you planned for us. None can compare with you. Were I to speak and tell of your deeds, they would be too many to declare. Pacientemente esperé. Patiently I waited. Mientras estaba preparándome para esta prédica, As I was preparing myself for this sermon, siempre venía esa voz, pacientemente esperé. that voice would come to me, patiently I will wait. A veces en nuestra vida There's times in our lives que nos encontramos en un pozo, where we find ourselves in a pit, que nos encontramos en un lugar oscuro, where we find ourselves in a dark place, solos, alone, confundidos, confused, que no sabemos por qué estamos ahí. that we do not know why we find ourselves in that place. Pero es tan bonito que tan pronto empieza este versículo, dice, pacientemente esperé. But it's so beautiful because when he starts this verse, he says, I waited patiently. ¿Y qué es esperar? And what it is to wait Tener una esperanza de conseguir lo que deseas is to have a hope to achieve or get what you desire, o permanecer en un sitio hasta que llegue uno o suceda algo. or to stay in a place until something gets there or something happens. Dile al que está a tu lado, tenemos que esperar. Tell your neighbor, we have to wait. Dile al que está a tu lado, tenemos que esperar. Tell your neighbor, we have to wait. Hay veces en nuestro
caminar como cristianos There's times in our Christian walk que caemos en ese pozo that we fall into that pit y nos desesperamos and we get desperate y queremos tratar de subir and we try to get out y volvemos y caemos and we fall again porque las paredes están llenas de lodo. because the walls are full of clay. Tratamos con nuestras fuerzas de seguir subiendo We try with our strength to keep climbing up y volvemos y caemos. and we slip again. Y nos seguimos tratando de levantar y levantar y volvemos y And we caemos. keep on trying to get up and we keep falling. Porque salir de un pozo no es fácil. Because to get out of a pit is not easy. David aquí dice pacientemente esperé. David here says that he waited patiently. A veces en nuestra generación ahora There's times in our generation today que queremos todo rápido. that we want everything quickly. Que queremos que Dios nos saque de nuestra situación rápido. That we want God to take us out of our situations quickly. Queremos todo ahora. We want everything now. Por ejemplo, cuando tenemos hambre, For example, when we are hungry, hay dos tipos de comida. there's two types of food. A la que tú le quitas el cover, lo metes en microondas y en 2 minutos está. There's the type that it's fast food that you put in the microwave and in 2 minutes it's ready. Pero está también la que tiene que pasar por un proceso But there's- para que esté ready. But there's also the one that has to go through a process for it to be ready. Para que el arroz con habichuela quede bueno, hay que pasar por un proceso. So that the rice and beans could come out good, it has to go through a process. Pero a veces decidimos la del microondas. But sometimes we decide for the microwaved one. Y a veces creemos que Dios es un microondas. And sometimes we believe or think that God is a microwave. De que lo quiero ahora y lo quiero ahora. That I want it here and now. Pero él dice, pacientemente esperé. But he stated, patiently I waited. La Biblia no nos relata por qué él estaba ahí. La Biblia no nos relata por qué él estaba ahí. The Bible does not declare why he found himself in that place. No sabemos si estaba en un pozo literal We do not know if he was literally in a pit o emocionalmente se sentía en or un if pozo. it was emotionally that he was feeling that way. Y dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. And he said, I waited patiently for the Lord, and he inclined unto me, and he heard my cry. Aquí hay dos puntos. There's two issues here. Pacientemente esperó, He waited patiently, pero también estaba clamando. but he was also crying to the Lord. A veces en nuestras situaciones There's times in our situations nos encontramos en una esquina, nos encontramos acorralados, where we find ourselves in a cage or in a corner, pero dejamos de hacer lo que nos toca hacer. but we stop doing what we have to do. Aquí dice que pacientemente él esperó, It states here that he waited patiently, pero Dios escuchó su clamor. but that the Lord heard his cry. Estaba en una situación incómoda. He was in an uncomfortable situation. Estaba en una situación que él solo no podía salir, He was in a situation where he himself cannot come pero out. no dejó de hacer lo que le tocaba hacer. But he did not stop doing what he had to do. Clamó, He cried. oró He prayed. y oró tan And intensamente he prayed such que Dios se intensively inclinó a escuchar. that the Lord inclined to hear him. Hay veces que caemos en el pozo de la desesperación There's times in which we fall into the y desperation comenzamos a gritar, and we begin to cry. queremos ayuda, ora por mí. We want help, pray for me. Pero te tengo una noticia esta But I mañana. have news for you this morning. El único que puede sacarte de ese pozo The only one that can take you out of that pit es Dios. is God. El único que puede extender la mano a donde tú estás, a esa oscuridad, The only one that can extend his hand to where you Es find Dios. yourself in that darkness is God. Hay veces que nos encontramos y empezamos a gritar, empezamos a pelear, tratamos de que alguien nos escuche, There's times in which we find ourselves and we try to scream, we try to struggle, trying for someone to listen to us. pero cuando estamos en el pozo nadie nos escucha. But when we find ourselves in that pit, no one can hear us. Cuando estamos en el pozo todos se van, When we find ourselves in that pit, we are left alone porque nadie quiere ensuciarse contigo. because no one wants to get dirty with you. Pero te tengo una noticia. But I got news for you. Hubo uno There was one que se hizo sucio
that he became dirty para que tú fueras limpio. so that you and I can be clean. Hubo uno que no le importó que sus vestiduras fueran blancas There was one that it did not matter for his dress to y be dijo, el white. que está allá adentro es mi hijo He said, the one that's in that pit is my son, y yo me voy a ensuciar por él. so I am going to get dirty for him. A veces esperamos There's times in which we wait por nuestros hermanos que vengan a for rescatarnos our de ese brethren lugar. to come and help us to get out of that pit. Y ponemos nuestra confianza muchas veces en el hombre And many times we put our trust on man y caemos. and we fall Porque se nos olvida cuál es el Dios que nosotros le servimos. because we seem to forget who is the God that we serve. O le ponemos limitaciones a Dios. And many times we put limitations on our O God. sencillamente no podemos esperar. Or simply put, we just can't wait. Hay veces en nuestra vida que debemos esperar. There's times in our life where we must wait. Creemos que Dios tiene una varita mágica y ping, y ya se arregló todo. Times in which we think that God has a magic wand and that everything is just fixed automatically. Pero a veces es necesario que tú y que yo But there is times that it's necessary for you and I, caigamos en ese pozo. for us to fall into that pit. En el pozo sentimos muchas emociones. In this pit, we feel so many emotions. Sentimos soledad, We feel loneliness. nos sentimos abandonados, We feel abandoned. nos sentimos rechazados, We feel rejected. nos sentimos con falta de amor We feel lack of love. y comenzamos a reclamar, Dios, ¿por qué yo estoy aquí si yo soy bueno? And we begin to cry out, God, why am I here if I am a good person? Dios, ¿por qué eres tan injusto que me tiraste aquí? God, why are you just an unjust God that you thrown me in this pit? Mi familia te sirve, My family serves you. yo te sirvo, I serve you. doy diezmo, I give my tithing. hago todo lo que me toca hacer. I do everything that I'm supposed to ¿Y do. por qué me encuentro en este So pozo? why do I find myself in this pit? Y esto es una palabra que me ministró a mí personal. And this is a word that ministered to me personally. Vamos a encontrar 3 personajes en la Biblia que se encontraron en un pozo We're going to find 3 people in the Bible that found themselves in o a en pit una situación incómoda, or in an uncomfortable situation no mereciéndola. that they did not deserve it. Por ejemplo, tengo a Pablo. For example, we have the Apostle Paul. Fue tirado a la cárcel y amarrado He was thrown into the jail and he was tied simplemente por hacer la voluntad de Dios. simply because he was fulfilling God's will. ¿Qué nos dice esto? What does this tell us? Que no estamos libres de ataque. That we are not free to be attacked. Y a veces nosotros pensamos que como cristianos debemos estar libres de ataque. And sometimes we believe that because we are Christians, we should not be attacked. Te tengo otro ejemplo. I got you another example. Daniel Daniel, fue lanzado al foso de los leones, he was cast into the lion's den. no porque estaba en pecado, Not because he was in sin, simplemente porque no dejó de orar. simply because he did not stop praying. Tengo a los 3 jóvenes. We have his 3 friends. Le dijeron que se inclinaran frente a una estatua. They told him that they must bow down before a Y statue. ellos dijeron, a mi Dios, solamente a mi Dios adoraré. And they said, I will adore only my God. Y fueron lanzados al horno de fuego. And they were cast into a burning furnace. 3 características que tienen esta gente en común. 3 things that these people have in common. Pablo comenzó a orar Paul began to pray. y sus cadenas cayeron. And his his shackles fell off. Daniel nunca dejó de orar Daniel never stopped praying. y los leones no se lo comieron. And the lions did not eat him. Y estos 3 jóvenes no se inclinaron a adorar And these 3 young men did not incline themselves to worship. y Jesús los salvó. And Dios los Jesus salvó. saved them. Pero si te das cuenta, nunca dejaron de hacer lo que les tocaba hacer. But if you realize, they never stopped doing what they were supposed to do. Nosotros debemos afectar nuestra situación, no que la situación nos afecte a nosotros. We should affect the situation, what the situation is affecting us. Hay momentos que vamos a pasar por ese pozo. There's times in which we have to go through that pit. No porque seamos los más santos vamos a vivir una vida en gloria. Not because we will be the most holy, we're going to live a life in glory. Porque en el mundo tendréis aflicción, pero confía, Because in the world you shall have afflictions, but trust, ya yo vencí.
because Jesus overcame. Van a llegar momentos a nuestra vida que nos vamos a confundir y vamos a estar en ese lugar. There's times in our lives when we're going to be confused and we're going to reach that place. Y yo digo, estos jóvenes probaron que eran adoradores de Dios. And I state that these young men proved that they were true worshipers. ¿Por qué? Why? Porque lo que los rodeaba no afectó su adoración. Because what was surrounding them did not affect their worship. Y pacientemente esperaron. And they waited patiently. Y vino Dios a rescate. And God came to rescue them. Pacientemente esperaron. Patiently they waited. Que la Biblia registra que ni los jóvenes con peste a humo salieron. And the Bible registers that they came out and their clothes did not even smell as smoke. Daniel ni un arruñazo sacó de los leones. Daniel was not even scratched by the lions. Pablo estaba atado y sus cadenas cayeron. Paul was shackled up and the shackles fell. Tu actitud Your attitude determinará will determine cuánto tiempo estás en el pozo. how many times you will be in that pit. En quien tú tengas la confianza In which you put your trust in determinará will determine cuánto tiempo estarás en el pozo. how long you will be in that pit. En esta semana, la semana pasada yo peleaba mucho conmigo. This past week and the week before, I was fighting amongst myself. Y este mensaje me dio bien duro. And this sermon hit me hard. Eso cuando te dan una pescosa y tú no lo esperas, que duele. It's like when you are slapped and you're not waiting for it, that it hurts. El jueves pasado o antipasado tuvimos una emergencia aquí. 2 Thursdays ago, we had an emergency here. Y cuando mi esposa me lo dijo, And when my wife told me, me llené de coraje. I got angry. Yo le decía, Dios, ¿por qué? I said, God, why? Él estaba adorando. He was worshiping you. Él estaba allí adorando. He was there worshiping Él you. estaba allí haciendo lo que le toca. He was there doing what he was Hay un supposed to montón de do. gente de vago, me incluyo, me quedo en mi casa y no me pasó nada. ¿Por qué a él? There's a lot of people that are lazy, and I include myself. I wasn't here, and I said, why him? Cuando estaba preparando el mensaje, When I was preparing this sermon, estaba haciendo lo que le tocaba. he was doing what he was supposed to. Nosotros como cristianos We as Christians, recibiremos ataques. we receive attacks. Pero el problema es que Dios está con nosotros, es la diferencia. But the problem is that God is with us, and that's the difference. El mundo recibe ataques, The world receives attacks, pero los destruye. but they are destroyed. Muchos se suicidan. Many commit suicide. Los otros días yo estaba hablando en mi trabajo, hay mucha gente, muchos ricos, tienen dinero, tienen todo. The other day I was speaking at my job. There's a lot of rich people. They have money. They have it all. Y se quitan la vida. And they take their life. Yo humanamente pensando acá, carne, esto. And me, humanly speaking, Con todo ese dinero yo voy a estar triste. with all that money, I ain't going to be sad. Con todo el dinero que ellos tienen yo voy a estar triste y voy a pensar quitarme la vida. With all that money that they have, how can I be sad and think of taking my life? Y eso nos da a entender que simplemente Dios es el único que puede llenar el vacío. And this allows us to understand that only God can fill those voids. No importa el dinero que tú tengas. It does not matter the money No you can importa los have. talentos que tú It tengas. does not matter the talents No you may importa have. cuántas veces tú ores. It does not matter how many El times you único que te pray. va a sacar del pozo es Dios. The only one that's going to take you out of that pit Y is David God. decía, pacientemente esperé. David said, patiently I waited. Tuvo que esperar. He had to wait. Pero la confianza que él tenía, But the trust that he had, sabía que el Dios que él le servía he knew that the God that he served lo iba a sacar. was going to take him out. Tomó tiempo, It took time. tomó tiempo, It took time. pero la Biblia registra que salió. But the Bible registers that he came out. Hoy te quiero decir, Today I want to tell you quizás llevas años en un pozo, that probably you've been years in a pit. pero espera pacientemente en Jehová, But wait patiently for the que él Lord, promete because he que él promised extenderá tu mano y te that he sacará. would extend his hand to take you out. Hay veces también There's times also estos jóvenes se encontraron, esos ministros se encontraron en ese pozo por hacer las cosas bien. in which we see that these people that I mentioned found themselves in a pit because they were doing the right thing. Pero hay veces también que nos encontramos en ese pozo por nuestro pecado. But there's also times in our lives when we find ourselves in that pit because of the sin. A veces nuestro pecado mora tanto en nosotros Sometimes sin affects our lives, que nos lleva a ese pozo. in which it takes us to that pit. Y pensamos que todo está perdido. And we think that it is all lost.
Una de las cosas que tenemos nosotros como humanos, One of the things that we as humans have que cuando pecamos, is that when we sin, en vez de clamar por ayuda, nos escondemos. instead of calling out for help, we run and hide. En vez de irnos a la presencia de Dios y acercarnos para ser renovados, nos escondemos. Instead of running to the presence of God to be renewed, we run and hide. Pero quiero repetirte una cosa. But I want to advise one thing to you. A Dios no le sorprendió tu pecado. God was not at all surprised with our sin. Los que nos sorprendemos de los pecados aquí somos nosotros que decimos, ¡Ah! Ay, María falló. The ones that get surprised because someone fell of grace is us. Oh, wow, mira, qué bajo cayó. I can't believe, look how low he fell. Pero te tengo una noticia, a Dios no le sorprendió tu pecado. But I got news for you. God was not surprised at all with our sin. Vuelvo y te digo, Dios está dispuesto I repeat, God is willing a ensuciarse to get dirty para limpiarte. to clean you. Una de las cosas que quiero y siempre predico de esto, One of the things that I always preach of porque de tal manera is, for so God loved the world amó Dios al mundo, que dio a su único hijo para que tú y yo tengamos that salvación. he gave his only begotten son so that you and I can have salvation. Porque de tal manera For Dios so te amó. God loved you, tu pecado no le sorprende a Dios. your sin does not surprise God. Lo que te ataca a ti no le sorprende a Dios. What attacks you and I does not surprise him. No te escondas más. Don't run no more. Él está dispuesto a He is limpiarte. willing to clean you. No es necesario andar con un muerto encima ya. It is not necessary to Porque Él walk with a está dead body, dispuesto because he a is willing limpiarte. to clean you. Quiero recordarte que tú eres su obra maestra. I want to remind you that you're his masterpiece. Y no importa lo sucio que te And it encuentres, does not matter how dirty we can be. Él sigue viendo esa obra maestra. He keeps believing in that No masterpiece. importa en lo profundo que te encuentres en el It pecado, does not matter how profound you can be in sin. Dios no ve el pecado. God does not see the sin, Porque sus misericordias contigo because his mercies with you, son nuevas. they are renewed. Ya basta de estar corriendo por tu pecado. So you and I don't have to run because of our sin. Ya basta de estar corriendo y escondiéndote por tu pecado. So we don't have to run and hide because of Porque sin. hay uno dispuesto a limpiarte. Because there is someone willing to clean Porque hay us. uno de tu que está dispuesto a sacar tiempo y limpiarte. Because there is someone that's willing to take his time to clean Coger you el and paño y I. limpiar y sacar todo ese lodo que tienes To encima. take the rag and to clean us and to take all that mud we Porque have Dios on no top of puso us. la vista en tu pecado, sino lo que ya vio. Because God did not put his eye on your sin, but that he has already Su spoken. obra maestra. His masterpiece. Así Dios te ve. That's how God sees you. A veces el mundo nos tira lodo. Sometimes the world throws mud at A us. veces el mundo nos tira Sometimes the world just throws mud. en ese pozo y cierra la tapa. Or they throw us in a pit and they close it up. Y dio todo por perdido. And they give all as lost. Pero hoy Dios te dice, no está perdido. But today God said all is not lost. La victoria está cerca. The victory is near. Eso no es el final. That is not the end. Eso no es el final. That is not the end. El pozo no es el final, The pit is not your end. sino es el comienzo donde yo me glorifico. But it's the beginning where God will be glorified. Yo decía a Dios, And I would say, God, el año de conquista, it is the year of conquer. qué difícil ha sido. How difficult has it been? 6 meses llevamos. We've been in it 6 months. Yo no he visto ninguna conquista. And I have not been able to see it a conquer. Y pues tú sabes, Dios habla con uno, depende a lo que uno le guste. Yo siempre digo, And you know, God speaks to you according to what you like, I always say. y yo sentí en mi corazón, And I will feel in my heart, este es el 6. this is the 6. Este es el round número 6. This is round number 6. Hoy estamos a 30. Today it is the 30th. Ya mismo se acaba el round 6. Round 6 is almost over. Quizás por la primera mitad de la pelea Maybe through the first half of the fight, estuviste perdiendo. you were losing. Maybe en la primera mitad de la pelea te estuvieron dando en la cara. Maybe in the first half of the fight, you were punched all around. Pero comienza una nueva mitad. But now there's a new half of the fight.
Nosotros decidimos si en esta nueva mitad we will decide if in this new half cambiamos el resultado de la we're going pelea. to change the result of the fight. Si nos ponemos los guantes If we put on the y gloves salimos a pelear. and we come out to fight. Y lo interesante And what's interesting es que si te están ganando 6 rounds, is that if you're losing or if you're winning 6 rounds, tenemos que salir a noquear. we have to come out to knock out. Yo le decía a Dios, ¿y qué pasa si pierdo el 7? And I say, God, what happens if I lose round number 7? Todavía quedan 5. You still have 5. ¿Y qué pasa si llega el 12 y no soy derrotado? Y soy derrotado. And what happens if 12 comes and I'm still losing? Y vino a mi mente una pelea muy famosa. And to my mind came a famous fight. Iba peleando todos los asaltos, los iba perdiendo. He was losing all of the rounds. Y faltando 3 segundos And there was 3 seconds left. que iba perdiendo, The one that was losing, ganó por nocaut. he won by a knockout. Que no importa So it does not que matter las estadísticas estén en tu contra, if the stats are against you. todavía hay oportunidad. There is still an opportunity. No importa que sea las 11:59 de diciembre, It does not matter if it's todavía hay un 11:59, chance the de last ganar. day of December. There is still a chance in the Así que round. hora de levantarnos, So it's time to rise up, sacudirnos to shake it off, y escuchar la voz de and Dios. to hear the voice of God. Porque a veces escuchamos mucho la voz del mundo Because many times we hear the world's en voice que te dice ya está perdido. that's telling you that it's all A off. veces escuchamos la voz del mundo que te dice ya tú no Many sirves, times we hear that voice that tells us that you are no good. ya apestas, You stink. ya hueles a muerto. You smell as a dead Pero te person. tengo una But I noticia. got good news. Jesús resucita a los muertos. Jesus resurrects the Tengo dead. una noticia. I got news. Jesús está dispuesto a Jesus resucitar is willing to resurrect que you. murió en ti. That died in you. Pero si nosotros estamos dispuestos, But if we are willing, uno de los primeros pasos que yo siempre digo one of the first steps that I always say es reconocer nuestra condición. is that we must recognize our condition. Tú y yo sabemos en qué condición You and I estamos. know in what condition we find Tú y ourselves. yo sabemos qué nos impide alcanzar lo que You Dios and I desea. know what's stopping us from reaching what God says we can reach. Por ejemplo, For example, esta semana, this week, no la otra, no quiero mentir. not this week, last week, Yo estaba peleando mucho por traer este mensaje, no quería predicar. I was struggling a lot to bring this sermon. I didn't want to preach. Y una de las cosas que me dolía era eso. And one of the things that would hurt me was that. Porque una de las cosas que yo siempre he dicho que amo es hacer esto. Because one of the things that's I'm passionate about is to do this. Pero me encontraba en ese pozo But I found myself in that pit donde perdí esperanza. where I lost hope. Donde decía que ya yo no salía de aquí. Where I said I'm no longer Donde yo coming decía out of Dios this se pit. olvidó de mí. Where I would say God forgot about me. Vienen predicadores, Preachers would come nadie me habla. and no one speaks to me. Porque tenía la mirada en Dios. Because I had Mi mirada en Dios. my eyes on God. Pero Dios es tan bueno. But God is so good. Llegué, yo creo que fue miércoles a mi casa, I came, I think it was Wednesday, to my house. peleando conmigo mismo. And I was fighting with myself. Caí en mis escaleras y comencé a llorar. And I fell in my steps and I began to cry. Yo decía, Dios, And I said, God, saca esto ya. take this out already. Ya yo estoy cansado. I am tired. Ya yo no quiero más esto. I don't want this no more. Y de momento escucho un trimmer afuera. And all of a sudden I hear a trimmer outside. Y yo dije, ay, ahí llegaron a cortar la grama. And I said, oh, they came to cut the grass. Déjame limpiarme mis ojos, me lavé la cara Let me clean my eyes and I washed my face. y ponerme la ropa de hombre. And let me put on man's clothes. Y salí afuera a atender el que vino a cortar mi grama. And I went outside to attend the person that was cutting my grass. Nunca hablamos de Dios. We never speak of God. Siempre hablamos, ¿cómo está? We will always speak how you're doing. Pero tan pronto me paré a su lado, But as soon as I stopped next to him, comenzó a hablar de la situación en la que yo me encontraba. he began to speak about the condition in which I found myself. Decía, wow, Dios, And I said, wow, Lord, no voy a predicar. I am not going to preach. Y él me decía, a veces pensamos renunciar a cosas que nosotros queremos. And sometimes he will say, sometimes we feel like denouncing things that we don't want Nos to. encontramos desesperados, no sabemos qué hacer. We find ourselves in a desperate place and we don't know what to La do. lagrimita quería salir, yo decía, métete para adentro, que tú no vas para afuera. And the tear wanted to come down, but I did not allow it. Tú no estás solo. You are not alone. En tu situación tú no estás solo. In your situation, you're not alone. Había una vez un hombre que estaba en alta mar. There was, in a certain occasion, a man that he was in the mid of the sea. Se estaba cansando de nadar. And he was tired of swimming. Y comenzó a pedir a Dios ayuda. And he began to ask for help.
De momento viene un barco and all of a sudden a boat y comes, le ofrecen ayuda. and he says, "Do you need help?" Y él dice, no, And he said, "No, estoy esperando por Dios. I'm waiting for God." Se va al barco. The boat leaves. Viene un hombre en un jet ski. A man came in a jet ski. Está más cansado todavía. He is more tired now. El hombre le dice, ¿quieres que te lleve a la orilla? And the man said, "Do you want me to take you to the shore?" No, estoy esperando por Dios. And he said, "No, I'm waiting for God." A veces Dios pone gente a nuestro lugar There's times that God will put people in our place para ayudarnos. so they can help us. Para ayudarnos. So they can help us. No te van a sacar del pozo, They're not going to take you out of the pit, pero te van a ayudar. but they're going to help you. Pero está en nosotros But it is within us recibir la ayuda. to receive help. No estás solo. You are not alone. No estás solo. You are not alone. No está perdido. It is not all lost. Dios está dispuesto a ayudarte. God is willing to help you. Quiero que lean conmigo el 40, 2 y 3. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, And he brought me up out of the horrible pit. del lodo cenagoso. He took me out of the clay, Puso mis pies sobre peña and he set my foot upon a y rock, enderezó mis pasos. and he established my goings. Puso luego en mí cántico nuevo, He put in my mouth a new song, alabanza a nuestro Dios. praise unto our God. Verán esto muchos, Many shall see it, temerán and they shall y fear, confiarán en Jehová. and they shall trust in the Lord. No simplemente Dios te va a sacar del pozo, Not only is he going to take you out of that pit, sino que va a plantar tus pies but that he is going to put your feet donde se supone que tú estuvieras. where they're supposed to be. Va a poner un cántico nuevo, He's going to put a new song. va a mordiarte, He is going to mold va a you. transformarte. He's going to transform you. Pero vuelvo y te repito, But I will repeat again, tu proceso dependerá de ti. your process depends on you. Tanto el tiempo que esté en el pozo dependerá de ti, How long you're going to be in that pit depends on you, de tu actitud, of your attitude, de tu actitud. of your attitude. Dios quiere ayudarte. God wants to help you. No estás solo. You are not alone. Dios quiere transformarte. God wants to transform No you. es casualidad que tú estés en esta mañana aquí It's not a coincidence that you are here y escuchando este mensaje. and listening to this sermon. Dios te ama, hermano, God loves you, y te ama de tal manera and he loves you in such a way que Él dio todo, that he gave it all for you, que Él dio todo. that he gave it all. Él sabía cuando tú ibas a fallar. He knew when you were going to fall. Él sabía el pecado que tú ibas a He knew cometer. the sin you were going to commit. Él no está sorprendido. He is not surprised. Él no está decepcionado He's not in deception, porque Él ya sabía. because he already knew it. Pero nosotros But we tenemos que ir al taller y meternos ahí y dejar que Él nos transforme. must go and allow him to transform us. Nosotros tenemos que decidir que Él nos transforme We have to decide for him to transform us para que Él ponga ese cántico nuevo. so that he could put that new song, Como decía la canción, as that song was saying, que Él ponga su corazón aquí, that he could put his heart que Él here, ponga su cántico that he aquí. can put his song in my mouth. A veces cantamos cosas y no las There's entendemos. times in which we sing songs and we don't understand them. Ahí decía, este es el pacto. That song was saying, this is the covenant. Yo quiero que tú pongas tu corazón I aquí. want you to put your heart in my Yo quiero que heart. tú pongas tu canción I want you to aquí put your song in my mouth. para que suceda eso. So that can happen, Hay que estar en el pozo. we have to be in that pit. Cuando estos hombres estuvieron en el pozo, When these men found themselves in that pit, ya no los veían igual. they would not be seen the same. Cuando el policía vio y entró esa que ya estaba libre, When the officer went in and seen that Paul was already set free, me imagino yo, decía él, Dios de él es poderoso. I imagine he said, his God is a powerful God.
Cuando Daniel entró al pozo de los leones, when Daniel was thrown into the lion's den, lo comenzaron a ver como un hombre de Dios. they began to see him as a man of God. Y cuando estos 3 jóvenes entraron y salieron sin And when quemarse, these 3 young men were cast in the furnace and came out without being burnt, se dieron cuenta que el Dios de ellos era real. they realized that their God was the real God. Las personas que te acusan hoy, Those people that accuse you today, cuando tú salgas del pozo, when you get out of that pit, temerán. they will see you. Y no solamente temerán, And not only will they see you, provocarás en ellos una adoración. it will provoke in them a Porque para todo el worship. mundo era imposible, Because what was impossible for the Dios lo va a world, hacer posible. God has made it Cuando possible. veían el que se enojaba mucho, When they seen the one that was always angry, pasa a ser pasivo. and now he becomes Cuando to be a veían el que passionate hablaba person. malo mucho, The one that was always cursing, Dios puso una nueva and canción en God sus put a new labios. song in his Ahí la lips. gente comenzará a adorar y There creer, people si will Dios begin lo to hizo con worship, él, lo va a hacer And they conmigo. will say, if God was able to do with him, Tú no vas a he can tener do que with me. hablar. You will not have to speak. Tu testimonio va a hablar por ti. Your testimony will speak for you. Porque en el pozo nadie te busca. Because in the pit, no one seeks you. Ya se acabó. Everything is over. Pero cuando Dios te restaure, But when God restores you, dile, te di la oportunidad de verme en el piso, you're going to tell him, I gave you the chance to see me in the floor. pero también quiero que veas cuando Dios me levante. But I also want you to see when God rises me up. Señor les bendiga. May the Lord bless you. Quiero terminar con esto. I want to end it with this. Dios te ama. God loves you. Ese es el mensaje que siempre está en mi corazón. That is the sermon that's always in my heart. A veces venimos a la iglesia There's times in which we come to church a buscar palabras proféticas. to seek a prophetic word. Pero qué palabra más profética que te lleve que diga Dios te ama. But the most prophetic word is No for importa someone lo que to tú tell you, hagas. God loves you. No importa lo que tú It hagas. does not matter what you do. No importa tu pecado. It does not matter your sin. Él te sigue amando. He continues to love you. El altar está abierto para el que desea la oración. The altar is open if you want prayer. Si hay alguien, hay mucha gente nueva. Si hay alguien que no ha aceptado a Cristo, And if there's someone that wants to accept Christ, el altar está the abierto. altar is open. Si hay gente que en algún momento aceptó a Cristo y se apartó, If there's backsliders, hoy este es tu día de reconciliarte. today is your time to reconcile. El altar está abierto. The altar is open. Praise the name of Jesus. Hallelujah. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? How many can worship God? Hallelujah. Si desea la oración, if you want prayer, el altar está abierto. The altar is open. Praise the name of Jesus. We make an altar call. If you want prayer, praise the name of the Lord. Hallelujah. Si desea la oración, bendito sea el nombre del Señor, puede pasar. Dios es bueno. God is good. Amen. God is good. He struggled. He called me Wednesday and said, I'm not going to preach. Luchó nuestro hermano Edwin. El jueves me mandó un texto, me dijo, no voy a predicar. Predica tú. You preach. I told him, okay. Le dije, está bien. But then Thursday we spoke. El jueves hablamos, le dije, te corresponde a ti. You know, times in which we feel down, en los momentos cuando nos sentimos caídos, is the times when God demonstrates to us, it's not us, it's Him. Son los momentos donde Dios nos demuestra que no somos nosotros, que es Él. Amén. Gloria a Jesús. Así que esperemos pacientemente. Let us wait patiently. Praise the name of Jesus. I have a family here. Hay una familia aquí. When he was young, he told me, when it's my turn to get married, you're going to marry me. Cuando pequeño me dijo, cuando a mí me corresponda casarme, tú me vas a casar.